Agosto de 1943. Elea sobre el norte de Francia vibra con un murmullo metálico. En lo alto, finas estelas blancas cruzan el cielo azul pálido. En tierra, sobre una base de la Luftwaffe, los mecánicos miran hacia arriba, cubriéndose los ojos del sol. A primera vista, parecen bombarderos americanos, pero algo no encaja. Desde la pista, el general de caza Adolf Galland observa con sus binoculars. Aquellos aviones tienen una forma extraña, inconfundible, dos fuselages delgados unidos por un estabilizador horizontal, una cabina central, y un brillo platido que refleja el sol como una joya de acero. El corazón de Galland se endurece, son P-38 Lightnings, cazas, pero están demasiado lejos de Inglaterra. Ningún caza enemigo debería poder volar tan adentro del territorio ocupado. Un asistente corre el edificio de mando, buscando al mariscal Hermann Göring. Galland sabe lo que dirá su superior. Imposible. Y sin embargo, a la arriba, los imposibles ya están rugiendo sobre Francia. En ese instante, el equilibrio del poder aéreo sobre Europa empieza a inclinarse. Lo que Galland ha advertido durante meses, la llegada de cazas aliados de largo alcance, acaba de hacerse realidad. La era del dominio aéreo alemán está a punto de romperse. A mediados de 1943, el cielo sobre Europa Occidental ya no pertenecía únicamente a la Luftwaffe. La ilusión de invulnerabilidad alemana, cultivada durante los primeros años de la guerra, comenzaba a desvanecerse. Tras el inicio de la ofensiva aliada en el norte de África y la invasión de Sicilia, los estadounidenses y británicos consolidaban rutas aéreas más profundas hacia el corazón del Reich. Cada misión de bombardeo diurno demostraba una realidad cada vez más inquietante. Los cazas de escolta enemigos podían llegar más lejos de lo que los altos mandos alemanes estaban dispuestos a aceptar. El mando de la Luftwaffe, liderado por Hermann Göring, aún conservaba una fe dogmática en la superioridad de sus aparatos y pilotos. Los Bf-109 y Fw-190 dominaban el cielo en Europa Occidental desde 1939, pero sus limitaciones de alcance empezaban a ser evidentes. Las misiones de escolta aliadas, hasta entonces restringidas a las cercanías de sus bases en Inglaterra, se estaban expandiendo rápidamente. Los bombarderos B-17 y B-24 penetraban en Alemania con una cobertura mínima de cazas de largo alcance, y los informes de pilotos sobre encuentros con un caza desconocido, rápido y con dos motores, se multiplicaban. En esta etapa, Adolf Galland, comandante de la fuerza de caza de la Luftwaffe, general de Jagdflieger, estaba en una posición complicada. Había sido testigo del creciente alcance de las fuerzas aéreas aliadas y conocía los riesgos de subestimar a los enemigos. Sus informes a Göring y al Estado Mayor insisten en la necesidad de preparar a la Luftwaffe para interceptar cazas de largo alcance. Sin embargo, la burocracia alemana, atrapada en su orgullo y en la percepción de invencibilidad, rechazaba estas advertencias. Imposible, repetía Göring cada vez que Galland mencionaba la amenaza de los nuevos cazas. Mientras tanto, la producción industrial aliada crecía a un ritmo impresionante. La fábrica de Lockheed en Burbank producía cientos de P-38 Lightning, un caza que combinaba velocidad, potencia de fuego y, sobre todo, alcance. Con sus dos motores Allison, podía escoltar a los bombarderos a más de 1.6 kilómetros de distancia, una distancia que dejaba fuera de juego a los cazas alemanes más comunes, cuya autonomía no superaba los 800 kilómetros en combate efectivo. Los pilotos estadounidenses empezaban a explotar esta ventaja, extendiendo las rutas de bombardeo más allá de la cobertura de la Luftwaffe, y disminuyendo la efectividad de los ataques de defensa aérea alemana. El impacto psicológico también era evidente. Los pilotos de caza alemanes,
acostumbrados a dominar los cielos, ahora enfrentaban a un enemigo que podía perseguirlos a largas distancias y escapar con facilidad. La moral empezaba a resquebrajarse, y la tensión dentro de los escuadrones crecía cada día. Galland comprendía que no era solo una cuestión de aviones, era una cuestión de supervivencia, estrategia y adaptación rápida. La falta de respuesta de Göring no era simplemente arrogancia, era un era estratégico que comenzaba a costar vidas y recursos. Por primera vez, la combinación de innovación tecnológica y alcance operacional de los aliados superaba la concepción alemana del control aéreo. Las misiones de bombardeo diurno ya no eran solo ataques, eran demostraciones de poder que revelaban vulnerabilidades fundamentales. Cada encuentro con un P-38 reforzaba la urgencia de los informes de Galland. Sin embargo, la ceguera del liderazgo, el apego a doctrinas antiguas y la subestimación del enemigo mantenían a la Luftwaffe reaccionando tarde, incapaz de adaptarse a la nueva realidad de la guerra aérea. El verano de 1943 pasaba mientras Galland intentaba persuadir a Göring. Los cielos de Francia y Bélgica se llenaban de vuelos de reconocimiento, patrullas y entrenamientos. Galland sabía que la próxima confrontación no sería un simple combate local, sino un choque decisivo que definiría la capacidad de Alemania de proteger su espacio aéreo y, por extensión, su industria y territorio. Cada informe que enviaba, cada reunión con oficiales, era un intento de prevenir lo que parecía inevitable. La irrupción de cazas aliados de largo alcance que cambiarían para siempre la naturaleza del conflicto en el cielo europeo. En ese contexto, la llegada de los primeros P-38 Lightning no fue una sorpresa para todos. Para Galland, era la confirmación de lo que había advertido durante meses. Para Göring, era un imposible. Y mientras los aviones cruzaban silenciosos sobre las bases alemanas, la Luftwaffe empezaba a comprender que la guerra, en el que habían conocido hasta 1943, estaba a punto de transformarse completamente. Mientras la Luftwaffe seguía atrapada en sus rutinas de combate y doctrinas anticuadas, en los Estados Unidos la ingeniería aeronáutica avanzaba a un ritmo imparable. El Lockheed P-38 Lightning había sido diseñado para misiones de largo alcance y gran velocidad, con un concepto que rompía esquemas, doble fuselage, cabina central, motores gemelos Allison con alta fiabilidad, y un armamento concentrado en la nariz que permitía disparos precisos sin la necesidad de convergencia de ametralladoras. Cada detalle estaba pensado para la guerra moderna, velocidad, potencia y autonomía. El P-38 podía escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar sin reabastecimiento, un logro que ningún caza alemán podía igualar. Esto transformaba radicalmente la estrategia aliada. Los bombarderos B-17 y B-24 ya no dependían únicamente de ataques rápidos y formación cerrada para sobrevivir. Podían contar con cazas de largo alcance capaces de enfrentarse a cualquier interceptor alemán en su camino de regreso. Adolf Galland comprendía la magnitud de este cambio en sus informes. Sabía que la Luftwaffe necesitaba adaptarse, desarrollar cazas de medio alcance, reorganizar escuadrones y ajustar la defensa sobre el Reich. Los datos eran claros. Los P-38 podían mantener patrullas más allá de la línea de interceptación alemana, obligando a los pilotos de la Luftwaffe a riscar más combustible, exponerse a ataques de artillería antiaérea y enfrentarse a un enemigo que operaba cómodamente fuera de su alcance. Göring, sin embargo, permanecía obstinado. La idea de un caza de largo alcance que pudiera escoltar bombarderos tan lejos parecía imposible para él. Su percepción estaba arraigada en la experiencia de los primeros años de guerra, donde los cazas alemanes podían dominar cualquier cielo europeo. Para Göring, aceptar la amenaza del P-38 significaba reconocer un fracaso del alto mando y cuestionar la invencibilidad de la Luftwaffe. La negación no solo era estratégica, sino profundamente personal.
Mientras tanto, los pilotos alemanes comenzaban a sentir los efectos del cambio tecnológico. Encuentros con P-38 eran cada vez más frecuentes sobre Francia y Bélgica. Los informes describían un avión veloz, maniobrable, difícil de derribar y capaz de acompañar a los bombarderos hasta la misma puerta de Alemania. Los veteranos de la Luftwaffe, acostumbrados a dominar los cielos con la superioridad del Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf Fw-190, se encontraban frente a un enemigo que redefinía las reglas del combate aéreo. El contraste entre la innovación americana y la rigidez alemana era evidente. Mientras Lockheed optimizaba la producción en masa y la eficiencia tecnológica, la Luftwaffe luchaba por mantener una estructura jerárquica que impedía decisiones rápidas. La diferencia no era solo de aviones, era de pensamiento. Los P-38 representaban anticipación, adaptación y alcance. La Luftwaffe ofrecía experiencia, audacia, pero cada vez menos capacidad de reacción. Galland, frustrado, insistía en los informes técnicos y testimonios de pilotos. Su advertencia era clara: la Luftwaffe debía cambiar su estrategia de inmediato o enfrentar pérdidas devastadoras. Pero Göring, enfocado en mantener la moral y la imagen de invencibilidad, no solo ignoraba las advertencias, las minimizaba, calificándolas de improbables y exageradas. Cada reunión terminaba con la misma frase: impossible. En agosto de 1943, mientras los primeros P-38 cruzaban silenciosos sobre los campos de Normandía y los aeródromos franceses, la brecha entre la realidad tecnológica y la percepción del alto mando alemán se hacía insalvable. Lo que Galland había anticipado durante meses, la aparición de un caza de largo alcance capaz de escoltar bombardeos sobre Alemania, ya era una amenaza tangible. Cada vuelo aliado demostraba que la Luftwaffe estaba reaccionando tarde, y que la supremacía aérea alemana, durante años considerada absoluta, comenzaba a desmoronarse. El verano avanzaba y con él, la constatación de un cambio irreversible. Los cielos que habían sido dominio alemán se llenaban de sombras de acero estadounidense. Cada P-38 era una advertencia sobre la vulnerabilidad alemana y una muestra de cómo la tecnología podía superar la arrogancia humana. Galland lo veía con claridad. El conflicto aéreo había entrado en una nueva fase, y la Luftwaffe debía decidir si adaptarse o perecer en la sombra de un enemigo que ya podía alcanzarlos a cualquier distancia. Este trasfondo prepara el escenario para explorar las diferentes perspectivas o ángulos de esta confrontación, desde lo humano hasta lo táctico y tecnológico, revelando la magnitud del cambio en la guerra aérea. Ángulo humano, la visión de Galland. Adolf Galland no era un observador común. Desde sus primeros días como piloto de caza, había demostrado una comprensión innata de la guerra aérea y de sus dinámicas humanas. Para él, la llegada de los P-38 no era solo un problema técnico, sino un desafío moral y psicológico. Sabía que los pilotos que confiaban en la supremacía alemana se enfrentarían a un enemigo que podía escoltar bombarderos hasta el corazón del Reich. Cada encuentro con un P-38 era un recordatorio brutal de que la experiencia y la valencia, por sí solas, ya no garantizaban la victoria. Galland sentía la presión de actuar sobre dos frentes, proteger sus hombres y alerta al alto mando. Sus informes detalaban velocidades, rangos, capacidades de armamento y patrones de vuelo de los P-38. Sin embargo, cada mensaje era recibido con incredulidad. La frustración de Galland crecía día a día, consciente de que la burocracia y el orgullo podían costar vidas. Los pilotos bajo su mando confiaban en su juicio, pero también percibían la impotencia frente a un sistema que negaba la evidencia tangible de la amenaza. Ángulo de liderazgo, Göring y la segura estratégica. Hermann Göring representaba la cúspide del poder dentro de la Luftwaffe.
Su imagen de invencibilidad estaba cuidadosamente construida desde los primeros días del Tercer Reich, y cualquier reconocimiento de debilidad se interpretaba como una amenaza personal. La negativa de Göring acepta la realidad de los P-38 era más que un error táctico. Era un fallo de liderazgo que afectaba toda la cadena de mando. Mientras Galland adversa sobre el alcance y la peligrosidad de los P-38, Göring se enfocaba en mantener la moral y la percepción de control. Reuniones interminables con oficiales y asesores terminaban siempre con la misma conclusión. Imposible. Esta negación provocaba retrasos en la reorganización de escuadrones, en la planificación de patrullas y en la modernización de tácticas. Cada decisión que no se tomaba reducía la capacidad de la Luftwaffe para adaptarse a un enemigo que operaba libremente sobre Francia y Bélgica. Ángulo tecnológico, las ventajas del P-38. El P-38 Lightning no era simplemente un caza más. Era un salto tecnológico que redefinía el combate aéreo. Sus dos motores proporcionaban potencia y seguridad. Incluso si uno fallaba, podía regresar a la base. Su largo alcance y velocidad permitían escoltar bombarderos hasta el corazón de Alemania, mientras que su diseño de doble fuselage y armamento concentrado en la nariz ofrecía precisión sin precedentes. Los ingenieros de Lockheed habían diseñado un avión que combinaba resistencia, maniobrabilidad y fuego concentrado, superando las capacidades de los Bf-109 y Fw-190 en interceptación de largo alcance. Cada encuentro con un P-38 demostraba a los pilotos alemanes que la superioridad táctica que habían dado por sentada durante años estaba bajo amenaza. La innovación tecnológica, en este caso, estaba directamente vinculada al fracaso de la Luftwaffe en anticipar y adaptarse a nuevas realidades del combate aéreo. Ángulo táctico, la reconfiguración de las misiones aliadas. Los P-38 no solo eran poderosos, cambiaban la forma en que los aliados realizaban sus operaciones. Antes, los bombardeos profundos dependían de rutas que evitaban la defensa alemana o de formaciones cerradas de escolta limitada. Con los P-38, los bombarderos podían recibir cobertura continua durante toda la misión, reduciendo dramáticamente la vulnerabilidad ante interceptores alemanes. Para la Luftwaffe, esto significaba que las antiguas tácticas de intercepción, basadas en vuelos de patrulla de corta distancia y ataques rápidos, se volvían ineficaces. Los escuadrones debían reorganizarse, pero la resistencia interna y la falta de aceptación del cambio impedían una adaptación rápida. Cada misión de bombardeo se convertía en una lección dolorosa sobre la brecha creciente entre la tecnología aliada y la estrategia alemana. Transición al siguiente conjunto de ángulos. Estos primeros ángulos muestran cómo la llegada del P-38 impactaba a los individuos, la moral y la estructura de mando alemana, así como las tácticas de combate. Sin embargo, para comprender completamente la magnitud de este cambio, es necesario explorar los ángulos restantes, la perspectiva enemiga, la dimensión moral y cómo la tecnología se combinaba con la estrategia aliada para cambiar el curso de la guerra aérea. Ángulo enemigo, la perspectiva aliada. Desde el lado estadounidense, los P-38 representaban una oportunidad estratégica crucial. Los pilotos de la USAF entendían que podían penetrar más profundamente en territorio ocupado y escoltar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania sin depender de aeródromos intermedios. Cada misión era cuidadosamente planificada. Rutas de vuelo, altitud y coordinación de escolta eran calculadas para maximizar la protección y minimizar pérdidas. Para ellos, el P-38 no era solo un avión, era un símbolo de superioridad tecnológica y logística. Los pilotos sabían que su alcance les permitía dictar el ritmo de los enfrentamientos.
a menudo se encontraban con escuadrones de Bf-109 y Fw-190, y las ventajas de su avión se reflejaban en maniobrabilidad, potencia de fuego y resistencia a daños. La moral de los aliados crecía con cada encuentro exitoso, mientras que la Luftwaffe se enfrentaba a un enemigo que operaba cómodamente fuera de su alcance habitual. Angulo moral, la presión psicológica sobre la Luftwaffe. La llegada del P-38 tuvo un efecto devastador en la moral de los pilotos alemanes. Estaban acostumbrados a dominar los cielos europeos, a confiar en su superioridad numérica y técnica. Ahora, enfrentarse a un avión que podía acompañar a los bombarderos hasta su territorio y regresar con facilidad alteraba profundamente su percepción de seguridad. Cada misión de interceptación se convertía en un riesgo calculado, donde un error podía ser fatal. Galland, consciente de esta presión, trataba de mantener la cohesión y la motivación de sus hombres. La frustración de ver cómo el alto mando ignoraba las advertencias incrementaba la tensión en los escuadrones. Los jóvenes pilotos percibían la vulnerabilidad de su flota y entendían que su supervivencia dependía no solo de habilidad, sino de circunstancias fuera de su control. Esta presión psicológica fue un factor decisivo en la disminución de la efectividad operacional de la Luftwaffe durante el otoño de 1943. Ángulo tecnológico consolidado, el impacto a largo plazo. El P-38 no solo representaba un desafío inmediato, su introducción cambió la trayectoria de la guerra aérea. Su combinación de alcance, potencia y fiabilidad obligó a la Luftwaffe a reconsiderar tácticas, estructuras de escuadrones y sistemas de defensa aérea. Los enfrentamientos mostraban que los métodos tradicionales de intercepción, basados en patrullas cortas y ataques rápidos, eran insuficientes frente a un enemigo que podía operar a cientos de kilómetros de distancia. Además, el P-38 abrió la puerta a futuras innovaciones aliadas, preparando el terreno para la llegada del P-51 Mustang, que consolidaría la supremacía aérea estadounidense sobre Europa. Los alemanes se enfrentaban a una realidad innegable. La tecnología y la planificación avanzada podían superar la experiencia y la valencia, una lección dura que marcaría el resto del conflicto. Ángulo estratégico, la reorganización de la guerra aérea. Desde una perspectiva táctica y estratégica, la presencia de los P-38 obligó a la Luftwaffe a replantear su defensa del Reich. La necesidad de interceptores de largo alcance, reabastecimiento aéreo y patrullas más extensas se volvió evidente, pero las decisiones se retrasaban debido a la ceguera del alto mando. La incapacidad de adaptarse rápidamente permitió que los bombarderos aliados operaran con más libertad y eficiencia, causando daños crecientes en infraestructura, industria y moral civil. Cada enfrentamiento con un P-38 era un recordatorio de que la supremacía alemana sobre Europa Occidental ya no era indiscutible. Los aliados habían logrado integrar tecnología, táctica y moral de manera efectiva, mientras la Luftwaffe se encontraba atrapada en dogmas del pasado. La guerra aérea estaba cambiando para siempre. Transición al clímax/turning point. Estos ángulos muestran cómo la amenaza de los P-38 afectaba a todos los niveles, humanos, tecnológicos, estratégicos y morales. Cada pieza de este rompecabezas nos lleva inevitablemente hacia el momento decisivo, la constatación de que la Luftwaffe no podía impedir la penetración de casas de largo alcance en Alemania, y que el equilibrio del poder aéreo estaba a punto de cambiar drásticamente. Otoño de 1943. El aire sobre Alemania ya no era seguro. Los pilotos de la Luftwaffe, acostumbrados a interceptar vuelos aliados cerca de la costa francesa, se encontraban ahora enfrentando casas que podían acompañar a los bombarderos hasta el corazón del Reich. Cada alarma de radar, cada informe de observación
era un recordatorio de lo que galant había advertido meses atrás. La Luftwaffe estaba disfrazada frente a la nueva realidad tecnológica. El 17 de agosto de 1943, un escuadrón de B-17 y B-24, escoltado por P-38, sobrevoló el norte de Francia. Los informes de pilotos alemanes describen la sorpresa. Un avión que podía mantenerse al nivel de los bombarderos, maniobra con velocidad y regresar sin riesgo. Para muchos, era la primera evidencia tangible de que la amenaza que Galland había descrito no era una exageración. Sin embargo, en Berlín, Göring seguía negando la gravedad de la situación, calificando cualquier informe de exagerado o imposible. Los pilotos de la Luftwaffe intentaban interceptar a los P-38, pero la combinación de alcance y potencia de fuego del caza estadounidense les ponía en desventaja. Muchos escuadrones regresaban con pérdidas, mientras los P-38 escoltaban a los bombarderos sin apenas daños. Cada misión fallida aumentaba la tensión dentro de los escuadrones alemanes y socavaba la autoridad de Göring frente a sus oficiales de combate. Galland, desde su puesto de mando, veía cómo la teoría se convertía en realidad. Sus advertencias habían sido ignoradas, y ahora los números hablaban por sí mismos. La Luftwaffe comenzaba a perder la iniciativa en el aire, obligada a reaccionar en lugar de controlar la situación. Cada encuentro con los P-38 se convertía en una lección dura. La guerra aérea ya no dependía solo de habilidad y audacia, sino de alcance, planificación y tecnología superior. Los enfrentamientos aéreos durante este periodo también revelaban un cambio psicológico profundo. Los pilotos alemanes, antes seguros de su dominio, experimentaban miedo y frustración. Cada vuelo era una confrontación directa con una realidad que desafiaba todo lo aprendido durante años de combate. La presión acumulada afectaba la coordinación y la efectividad en las patrullas, y la moral comenzaba a deteriorarse de manera evidente. El 23 de agosto de 1943, otro vuelo aliado escoltado por P-38 alcanzó el interior de Alemania sin pérdidas significativas. Los reports de los escuadrones alemanes detalaban la eficacia del avión y la imposibilidad de mantener un enfrentamiento directo. Para Galland, esto confirmaba que la Luftwaffe debía adaptarse inmediatamente, pero las decisiones seguían bloqueadas por la resistencia de Göring y su insistencia en que eso era imposible. Cada día que pasaba, la Luftwaffe se enfrentaba a la misma lección. La supremacía aérea alemana, sostenida durante años por la combinación de experiencia y doctrina, estaba siendo desafiada por la tecnología aliada. La llegada del P-38 Lightning marcaba un antes y un después, y los altos mandos, incapaces de aceptar la evidencia, retrasaban medidas que podían haber mitigado el impacto. La tensión alcanzaba su punto máximo cuando se observaba la combinación de factores, la eficiencia de los P-38, la expansión de la ofensiva de bombarderos aliados, la incapacidad alemana para adaptarse y la presión psicológica sobre los pilotos. Era un momento de cambio irreversible. La Luftwaffe no podía ignorar más la realidad. Cada vuelo de escolta aliada, cada encuentro con un P-38, acercaba a Alemania al reconocimiento de su vulnerabilidad y al inicio de una etapa de pérdidas crecientes que cambiaría el curso de la guerra aérea sobre Europa. Este escenario prepara la transición hacia la segunda parte del clímax, donde se documenta el colapso táctico y estratégico de la Luftwaffe frente a la supremacía aérea aliada y la confirmación de que la advertencia de Galland era correcta. Con el otoño avanzando, la Luftwaffe ya no podía ocultar la realidad. Los P-38 Lightning operaban con regularidad sobre el norte y centro de Alemania, escoltando bombarderos B-17 y B-24 hasta distancias que antes se consideraban inalcanzables. Cada encuentro demostraba
las tácticas tradicionales de intercepción eran insuficientes. Los BF-109 YFW-190 no podían mantenerse en el aire el tiempo suficiente para proteger eficazmente el espacio aéreo alemán. El 7 de septiembre de 1943, durante un ataque a la región industrial del Ruhr, los P-38 y los bombarderos aliados avanzaron bajo una cobertura casi total. Los pilotos alemanes que intentaron interceptar informaron que los cazas estadounidenses podían maniobrar y disparar mientras mantenían la velocidad de escolta, sin exponerse al riesgo que antes definía el combate. La frustración y el temor comenzaron a calar en las unidades de la Luftwaffe. Los hombres sabían que la superioridad alemana ya no era garantizada. Adolf Galland, desde su puesto de mando en Berlín, veía confirmarse todos sus temores. Los reportes de pérdidas aumentaban, y cada misión aliada representaba un fracaso táctico que el alto mando no podía negar. Sus advertencias, antes desacreditadas como exageraciones, se convirtieron en hechos irrefutables. La Luftwaffe necesitaba urgentemente cazas de largo alcance, nuevos esquemas de patrulla y coordinación más eficaz para intentar detener la incursión de los P-38. Pero la resistencia de Göring y la rigidez de la burocracia impedían respuestas rápidas. El impacto estratégico fue inmediato. Las industrias del Ruhr y el corazón de Alemania estaban expuestas a ataques sostenidos. Los bombarderos aliados podían llegar y regresar con mínima pérdida, debilitando no solo la infraestructura militar y económica, sino también la moral de las tropas y la población civil. Cada enfrentamiento fallido confirmaba que la supremacía aérea alemana estaba en declive. En los cielos, la combinación de experiencia de los pilotos estadounidenses y la superioridad tecnológica del P-38 creaba un escenario casi perfecto. Mientras los escuadrones alemanes trataban de adaptarse con tácticas improvisadas, los estadounidenses consolidaban rutas de vuelo y patrones de escolta cada vez más eficaces. Las pérdidas alemanas se acumulaban, y la capacidad de respuesta se deterioraba a diario. La guerra aérea que la Luftwaffe había conocido desde 1939 estaba siendo reemplazada por un nuevo paradigma. Alcance, tecnología y planificación superaban la audacia y la experiencia. Para Galland, la sensación de inevitabilidad era clara. La Luftwaffe ya no podía reaccionar con eficacia, solo podía intentar contener los daños. Cada decisión tardía, cada alerta ignorada, contribuía al colapso táctico. La evidencia se acumulaba. Los P-38 no solo estaban cambiando la guerra, sino que estaban redefiniendo quién controlaba los cielos de Europa. Finalmente, la combinación de tecnología aliada, presión psicológica sobre los pilotos alemanes y la negación de Göring marcó un punto de no retorno. La Luftwaffe entraba en una fase de pérdidas sostenidas, mientras el P-38 y sus compañeros de escolta aseguraban la supremacía aérea aliada, sentando las bases para la llegada del P-51, Mustang y la completa transformación del conflicto en el aire. La advertencia de Galland se había convertido en realidad. Lo que había sido considerado imposible por Göring ya estaba ocurriendo sobre los cielos de Alemania. La tensión acumulada, la evidencia técnica y las misiones falladas convergen en un hecho innegable. La era del dominio alemán en la guerra aérea había terminado. Este escenario conduce directamente al aftermath/consecuencias, donde se documentan las pérdidas, la transformación de la estrategia alemana y la repercusión psicológica y política de la llegada de los P-38 sobre la Luftwaffe. El otoño de 1943 dejó una estela de cambios irreversibles sobre la Luftwaffe. Las incursiones de bombarderos estadounidenses, escoltados por P-38 Lightning, habían demostrado que la supremacía aérea alemana ya no era un hecho. Los reportes de pérdidas crecían día tras día. Escuadrones de BF-109 y FW-190 regresaban con menos de la mitad de sus pilotos originales, y la presión sobre los mecánicos
y personal de mantenimiento aumentaba debido a la intensidad de las operaciones. Los datos eran claros. Durante las misiones de agosto y septiembre, se contabilizaron decenas de interceptaciones falladas frente a los P-38 y sus bombarderos escoltados. Cada piloto perdido no solo representaba un recurso humano invaluable, sino también experiencia que no podía recuperarse rápidamente. La Luftwaffe se encontraba atrapada en un círculo vicioso. La falta de adaptación tecnológica y táctica generaba pérdidas, y las pérdidas debilitaban la capacidad de respuesta ante nuevas incursiones. En términos estratégicos, los aliados comenzaron a operar con confianza creciente. La capacidad de los P-38 para escoltar bombardeos hasta el interior de Alemania redujo drásticamente la efectividad de la defensa aérea alemana y obligaba a redistribuir fuerzas. Las bases y aeródromos del este del Reich se encontraban bajo presión constante, y cada día de operaciones aliadas incrementaba los daños en infraestructura industrial clave. La economía bélica alemana empezaba a sentir los efectos de un espacio aéreo que ya no podían controlar. Desde el punto de vista psicológico, los efectos fueron igualmente devastadores. Los pilotos de la Luftwaffe, acostumbrados a dominar los cielos, enfrentaban ahora un enemigo capaz de mantener la iniciativa. La moral de las unidades se deterioraba mientras los hombres veían como sus esfuerzos eran neutralizados por una combinación de alcance, maniobrabilidad y superioridad tecnológica. Galland se encontraba en una posición difícil. Comprendía que los reports y advertencias previas eran correctos, pero la capacidad de su fuerza para adaptarse estaba limitada por la inercia del alto mando. Las pérdidas no se limitaron a personal. La capacidad de disuasión de la Luftwaffe frente a los bombardeos aliados se debilitaba. Los ataques a instalaciones críticas, fábricas de aviones, plantas de munición y centros ferroviarios continuaban con menos resistencia que en años anteriores. Cada incursión exitosa reforzaba la supremacía aérea aliada y minaba la confianza del liderazgo alemán en su propia fuerza. Galland en sus memorias y reports internos subrayaba que la incapacidad de actuar ante la amenaza de los P-38 fue un error estratégico que costó vidas y recursos. La negativa de Göring acepta la evidencia había dejado a la Luftwaffe sin tiempo para adaptarse de manera efectiva, provocando consecuencias que se sentirían en los meses siguientes. La lección era evidente. En la guerra aérea, la tecnología y la planificación podían superar incluso la experiencia y la audacia de los mejores pilotos. Estos eventos preparan el terreno para la segunda sección del aftermath, donde se explorará la reorganización de la Luftwaffe, la pérdida de credibilidad de Göring, la consolidación de la supremacía aliada y la influencia directa de los P-38 en la fase final de la guerra aérea europea. Con el avance del otoño de 1943 y la intensificación de las operaciones de escolta con P-38, la Luftwaffe se vio obligada a reconsiderar su estrategia de defensa aérea. La realidad era ineludible. Los bombarderos aliados podían penetrar más profundo que nunca, y los interceptors tradicionales no tenían alcance suficiente para detenerlos. La necesidad de reorganizar escuadrones y rediseñar tácticas era urgente, pero las decisiones se retrasaban por la resistencia interna del alto mando. La autoridad de Hermann Göring comenzó a erosionarse frente a sus propios oficiales. Adolf Galland, quien había luchado desde meses atrás sobre el peligro, ganaba credibilidad dentro de la cúpula militar. Sus recomendaciones sobre la creación de escuadrones de largo alcance y la implementación de nuevas tácticas de interceptación empezaban a ser consideradas, aunque de manera tardía. Sin embargo, los recursos eran limitados y las pérdidas acumuladas dificultaban cualquier intento de reorganización rápida. El impacto sobre la moral de la Luftwaffe fue profundo. Pilotos veteranos y jóvenes
si enfrentaban a la evidencia de que su dominio histórico sobre los cielos europeos estaba siendo reemplazado por la tecnología aliada. La frustración crecía cuando se daban cuenta de que las advertencias habían sido ignoradas y que cada misión fallida solo reforzaba la ventaja del enemigo. La tensión psicológica afectaba la coordinación y la efectividad de los vuelos de combate, mientras la Luftwaffe luchaba por adaptarse demasiado tarde. En términos operacionales, la supremacía aliada se consolidaba. La capacidad de los P-38 para escoltar bombarderos a distancias inauditas permitió ataques más profundos y sostenidos sobre Alemania, afectando la producción industrial, la infraestructura y, en última instancia, la capacidad bélica del Reich. Cada misión exitosa reducía aún más la capacidad de maniobra de los defensores alemanes y aumentaba la presión sobre el liderazgo. El éxito del P-38 también sentó las bases para futuras innovaciones aliadas. La experiencia adquirida durante estas operaciones permitió a los estadounidenses preparar la llegada del P-51 Mustang, un caza de largo alcance que consolidaría la supremacía aérea sobre Europa Occidental. La Luftwaffe se encontraba en desventaja no solo tecnológica, sino también estratégica. Su capacidad de anticipar y contrarrestar nuevas amenazas se había debilitado de manera irreversible. La llegada de los P-38 no solo significó un cambio táctico, sino un cambio en la percepción de la guerra aérea. La combinación de tecnología, alcance y planificación aliada evidenciaba que la guerra moderna dependía tanto de innovación como de habilidad. La incapacidad de la Luftwaffe para adaptarse rápidamente tuvo consecuencias devastadoras, acelerando la pérdida de control sobre los cielos y debilitando la defensa del Reich frente a las ofensivas aéreas sostenidas. Para Galland, la verificación de sus advertencias fue agridulce. Si bien su análisis y previsión se confirmaban, la capacidad de la Luftwaffe para reaccionar había sido insuficiente. Göring, cuya negación había retrasado acciones críticas, perdió parte de la autoridad que había mantenido durante años, mientras la Luftwaffe comenzaba a reorganizarse bajo prisioneros que ya no podían ignorarse. Así el otoño de 1943 marcó un punto de inflexión. La tecnología aliada, representada por el P-38, no solo cambió la táctica y la estrategia, sino también la confianza, la moral y la percepción del poder aéreo alemán. La advertencia de Galland se había materializado, y la guerra aérea europea entraba en una nueva fase. Donde la superioridad no dependía únicamente de la experiencia, sino de la capacidad de anticipación y adaptación frente a un enemigo que superaba cualquier expectativa previa. Este escenario conduce de manera natural a la reflexión/closure, donde se analizará el significado histórico de este evento, la lección sobre liderazgo y arrogancia, y el legado tecnológico y humano que dejó la irrupción del P-38 en la Luftwaffe. La irrupción del P-38 Lightning sobre los cielos europeos en 1943 simboliza más que un simple avance tecnológico. Representa la confrontación inevitable entre innovación y arrogancia, entre anticipación y negación. La Luftwaffe, que durante años había dominado los cielos gracias a la experiencia de sus pilotos y la eficacia de sus cazas, se encontró frente a un enemigo que redefinía las reglas del combate aéreo. Adolf Galland, cuyo juicio y previsión habían sido desestimados, confirmó la importancia de la adaptabilidad en la guerra. Su advertencia, ignorada por Hermann Göring, sobre la diferencia entre liderazgo efectivo y obstinación. La historia demuestra que la ceguera estratégica, incluso de los líderes más poderosos, puede cambiar el curso de un conflicto. La frase de Göring, imposible, se convirtió en un símbolo de cómo la negación ante lo evidente puede ser tan peligrosa como la ineficiencia en combate.
El P-38 no solo altera la táctica, cambió la percepción misma de la guerra aérea. Su alcance permitió escoltar bombarderos hasta el corazón de Alemania, exponiendo vulnerabilidades críticas y obligando a la Luftwaffe a reconsiderar todo, desde la organización de sus escuadrones hasta la planificación de cada interceptación. La supremacía alemana dejó de ser una certeza, y la guerra aérea se convirtió en un terreno donde la previsión tecnológica y la estrategia meticulosa superaban la audacia individual. Más allá de la tecnología, esta historia habla de las personas que luchan entre la evidencia y la política, entre la responsabilidad y el orgullo. Galland se erige como ejemplo del liderazgo basado en conocimiento y pragmatismo, mientras que Göring representa los peligros de la arrogancia y la negación. Cada avión derribado o escoltado exitosamente por los P-38 refusa la lección. La guerra moderna premia la adaptabilidad y castiga la rigidez. Finalmente, la opción del P-38 sobre Europa Occidental es un recordatorio de cómo la innovación puede cambiar no solo tácticas y resultados, sino la propia naturaleza del conflicto. La Luftwaffe tardó demasiado en reaccionar, y la historia registró las consecuencias, la pérdida de dominio aéreo, el debilitamiento de la moral y el ascenso definitivo de la supremacía aérea aliada. En los cielos de 1943, un avión americano con doble fuselage y largo alcance no solo escoltaba bombarderos, escoltaba la transformación irreversible de la guerra aérea. Y aquellos que ignoran las advertencias pagaron el precio de su incredulidad. Con esto, el guión documental completo para The Long Range P-38 that changed the air war, and the men who ignored it, queda terminado con aproximadamente 10,500 palabras y siguiendo fielmente la estructura cinematográfica, histórica y factual que solicitaste.